Okay, start recording. So have a go. I'm shutting up, so you won't hear me till the end of the meeting. God, that's going to be hilarious. How do I share my slides? Так, я сейчас презентацию открою. Nikolai? What? Do you want me to? Can we put my slides up on the screen for people? Yes, you can do this. There's a green button, share. You can do this. Yeah. Yep. Here we go. There we go. Okay. It's a new template for my slides. It took me 5 hours to make. So everybody, ooh and ah. У меня новый шаблон для презентации. У меня 5 часов ушло на то, чтобы сделать презентацию, поэтому все восторгайтесь. Whoa, it's so cool. I was procrastinating. Я просто прокрастинировала. So, welcome everybody. And who is the clinician that sent the case? Olga is getting late, so she will probably miss the first part, but she will be there for the second hour. Olga? Olga, yeah. Sorry, my computer froze for a moment. It's Olga's case? Оля, ты здесь? Oh, no, she's here. She's here. She's writing. She's here. It's writing in the chat that she's here. It would be better, Sherry, if you could talk a little louder. Yeah, people writing me that they barely hear you. I'm going to try to plug in this. Okay. Попробуем наушники сейчас воткнуть, может быть, звук станет лучше. Оля, ты пока можешь показаться и проявить себя, что ты тут. Is that any better? Way better. Yes. Okay, we'll do this then. Let me know if we need to change it around. Скажите мне, если что-то надо будет еще подправить со звуком, но так вроде лучше. So can Olga kind of wave so I know which one is Olga? Olga's camera is switched off right now. She writes that she will turn her cam in 5 minutes. Okay, perfect. So I actually have notes, so you might see me looking at them. У меня есть тут записи под рукой, поэтому вы периодически будете видеть, что я туда подглядываю. Which is just to make sure I get to things, because there's so much. И это просто, чтобы я точно все успела, потому что у меня столько всего заготовлено. So first of all, I'm wondering how many people are working with teens who harm themselves? Во-первых, мне хотелось бы узнать, сколько из вас работает с подростками, которые занимаются самоповреждением. Seeing a few hands. Okay. Вижу несколько рук. If you can see in the chat, people are putting pluses. I'm wondering, even though Olga's not here, well, let's wait for her, because then, Daria, you have the case to read, right? Сейчас дождемся Оли, зачитаем кейс. Оля, у тебя есть этот на английском кейс под рукой? Готова ли ты сама зачитать? У меня только на русском есть. So we'll wait for Olga? Yes, I guess we will wait. Everybody has this case, so we don't need to spend time, for reading this. People know this case, so we can. Oh, excellent. Yeah. Кейс есть у вас всех, поэтому мы не будем тратить время на то, чтобы его зачитывать даже. Okay, so I'm probably ahead of time. У меня был кейс тоже заранее, ко мне пришел. A lot of what I might talk about. Большая часть того, о чем я буду говорить, will be focused around the eating behavior of this young girl. Будет посвящено пищевому поведению этой молодой девушки. So I just want to highlight the idea. Поэтому я хочу просто подчеркнуть идею. That even when I'm talking about the eating disorder, что даже когда я говорю о расстройстве пищевого поведения, I think it all will different types. Это все равно применимо к разного рода самоповреждению.
So if you're working with clients who are cutting themselves, Если вы работаете с клиентами, которые наносят себе порезы or using a lot of substances, или злоупотребляют веществами, or burning or other forms of physical harm, или жгут себя, или иначе наносят себе физический вред, it should all apply. все то, о чем я буду говорить, применимо и в этих случаях тоже. Okay. This is a wonderful case. I'm so glad Olga shared it. Это прекрасный кейс, и я так рада, что Оля поделилась этим кейсом. And I think it's actually a very complicated case. И я думаю, что это очень сложный кейс. So we'll try to simplify a little. Поэтому попробуем немножко упростить. Once Olga's here, one of my main questions is what would be helpful for her, because this is a very difficult client. И как только Оля появится, первый вопрос к ней будет, что было полезно бы тебе получить, поскольку это очень сложная клиентка. Okay. The other thing that I'd like to do Еще одно, что мне хотелось бы сделать, is play with the boundaries of ACT a little bit. это немножко поиграться с границами акт. And Nikolai said I could. И Николя сказал, что можно. I'm looking forward to hear it. Okay. С нетерпением. So teenagers with eating disorders in particular Подростки, особенно с расстройством пищевого поведения, are my favorite population to work with. это любимая популяция, с которой я работаю. And I've been working with them for about 20 years. И я работаю с ними уже порядка 20 лет. I feel very old saying that. Когда я это говорю, я чувствую себя очень старой. And I recently finished my psychoanalytic training. Я недавно завершила свое обучение в психоанализе. That blew up my understanding of eating disorders. То это просто взорвало мне расстройство пищевого поведения. So what I'd like to do is start with ACT. И то, что мне хотелось бы сделать, это начать с акт. Into a bit more of an attachment. Расширить немножко понимание, чтобы включить больше теории привязанности. Yeah, an attachment way of thinking and some pieces from psychodynamic thinking. И потом привнести еще некоторые элементы психодинамического мышления. And then bring that back to ACT. А потом из этого вернуться обратно в акт. Because I think there's many ways of thinking psychoanalytically. Потому что, мне кажется, есть очень много способов, как можно думать психоаналитически. That are very consistent with ACT. И это очень хорошо согласуется с акт. And sometimes it's a matter of the emphasis. И иногда дело только в акцентах. Or where we put our attention. Или в том, куда именно мы направляем внимание. Okay. Does that sound okay with everybody? Как вам такая... Yep, okay. So it's a little bit new for me in terms of putting words to all this, so please do let me know if there's questions. Для меня это тоже новый опыт, это все облекать в слова, поэтому дайте мне, пожалуйста, знать, если какие-то появятся вопросы. And I do want to get to some treatment ideas as well. И мне хотелось бы поделиться идеями по поводу лечения тоже. So, can you guys see that screen, the next one? Видите ли вы сейчас на экране следующий слайд? Okay. I'm appreciating the head nods from people because it's always hard to know. Я очень ценю ваши кивки, потому что всегда сложно знать. So I'm just, as I said, I'm going to talk about disordered eating. Просто чтобы вы понимали, я буду говорить о нарушениях пищевого поведения. Non-suicidal self-harm. О несуицидальном самоповреждении. And suicide attempts. И о попытках суицида. Although I may talk less. Может быть, я меньше буду говорить выраженно about suicide attempts given the case. Именно о суицидальных попытках, учитывая случаи, которые сегодня представлены. But I do see it as part of the same continuum. Но я все равно это рассматриваю как часть того же континуума. Okay. So, oops, there we go. Does that look familiar to everybody? Знакома ли вам такая схемка? The ACT matrix? Матрица акт. Okay. If review, please holler. I'm happy to just run through it.
Если кому-то нужно очень коротко повторить, обзорно, просто дайте знать, я буду рада напомнить. And Daria, you'll let me know? Right now, everyone's okay? Okay. So I'm just wondering if, since people know the case, I want to simply with what is explicitly in the case material. Поскольку все вы уже знакомы с кейсом, мне хотелось бы начать с того, что очевидного, что выражается в этом кейсе. So what do people know from the case about who and what matters for this young girl? Что вы знаете, учитывая описание случая, о том, кто или что важно для этой девушки? I'm hoping someone could just throw that into the chat, Daria, or let you know. Надеюсь, что кто-то из вас сможет в чат написать свои идеи, я тогда переведу, озвучу. And I just ask that people stay very close to the material right now. И я хочу, чтобы сейчас вы оставались очень близко к материалу сейчас. Relationships are important. Taking care of others, boyfriend, loved, relationships, care. Okay, good. Any upper right things that we know about this young girl, behavior that she's done because of who and what matters? Есть ли что-то из правого верхнего угла, что мы знаем об этой девушке? Какое поведение она совершает во благо того, что ей важно или кто ей важен? She came to the treatment. Mm-hmm. The intention to move and live with the boyfriend, to communicate with her peers, classmates. Yeah. I guess, do we know why she came to treatment? Did I miss that, or do we just need to ask Olga? Известно ли, из-за чего именно она пришла на лечение? Я это пропустила, или мы спросим Олю еще раз? Hi. Hi, I'm Olga. here. Hi. Thank you. Я на Perfect русский. timing. Я на русский перейду. Ее в терапию привела больше мама, потому что мама замечала, что она может не есть 1-2 дня и выглядит фактически остается без сил. Her mother brought her into treatment because the mother noticed that the girl could for 1 or 2 days, and then she looked very unhealthy and weak and didn't have any strength to do anything else. Wow. Any chance it was more than 1 or 2 days? Есть ли вероятность, что Сама девочка говорит, что это было максимум 2-3 дня, но я почему-то ей не очень верю. Но я не могу никак проверить, невозможно. The girl says that maximum it was for 2 or 3 days, but somehow she's exaggerating to know for sure. Yeah, because if she's coming in weak and my guess is it's been a long time. Поскольку мама замечает, что девочка устала, и это видно снаружи, мое предположение в том, что это было очень долго. Yeah. Okay. So yes, we have the upper right with a couple of things that she's done. И там мы с вами заполнили правый верхний угол с тем, что она делает ради того, что ей важно. And alcohol as well. И интересно то, что она бросила алкоголь и наркотики. Это к правому верхнему углу. Может быть. Я не до конца прояснила ее мотив, потому что она бросила алкоголь, это уменьшило ее количественно отношения с одноклассниками. I couldn't clarify her motive for doing it, but when she quit alcohol, it decreased the quantity, the amount of communication with her classmates. Okay. I'll just pause with that. What are the thoughts and feelings that she's trying to get rid of? Do we know?
Давайте сделаем паузу и теперь переместимся к левому нижнему углу. Какие мысли и чувства, которых она избегает, и которых... I'm fat. Anybody else found anything else? Еще что-нибудь кто-нибудь обнаружил? As if she doesn't remember about violence, probably avoiding these memories. Thoughts about being worthless, shame, conflicts. Yeah. Is there anything in the material that explicitly says she's acknowledging shame or loneliness? Есть ли что-то в материале, что выражено бы очевидным образом признает свой стыд и одиночество? Все, что она старательно избегание вообще ощущать любые эмоции. Естественно, она их не принимает, потому что она даже их, наверное, не замечает. Или делает вид, что не замечает. Everything she does is pointed at avoiding all possible emotions. So probably she isn't able to notice her shame or loneliness just because she doesn't notice anything at all, or at least she makes it look like she doesn't notice it. Yeah, I would agree. And I'm just wondering, for people who picked up on the shame, where was that coming from? Because it's a really important one. Я согласна. Мне просто интересно, те из вас, кто отметили про стыд, что в этом материале навело вас на эти мысли, как вы поймали этот стыд, потому что это очень важно. Мне говорить или дождаться, пока кто-то еще отзовется? Should I talk or should we wait for someone else to also resonate? Whichever you like. I'm just wondering for the shame, what gave people that sense? I'm not disagreeing. It's just so important. I want to land on it. Как угодно, мне просто очень важно про стыд сейчас подчеркнуть, потому что это важный элемент, и мне интересно, как вы его заметили. In the chat, people are writing shame for the body because she says she's fat, avoidance of contacting her own body, when she giggles out of being too shy. Also, the cuts on her arms, low voice, the giggling, the avoidance of criticism and judgment of the violence, of the abuse, and criticism in the self-description. Okay. Fantastic. Super, fantastic. Yep. Because shame is such a big part of self-harm, and there was some very subtle links to it in the description, and it's just so important. Стыд — это всегда очень важный элемент самоповреждения, и есть некоторые в описании этого случая нюансы, которые очень явно на это указывают. If we stick for a moment very strictly with ACT, если мы на минутку очень четко будем придерживаться акт-модели, does anybody have an idea of what they might want to do? Есть ли у кого-то идея о том, что хотелось бы сделать? As a next move. Что было бы следующим шагом? Креативная безнадежность. Creative hopelessness. Okay. Анализ ее поведения текущего, как оно работает для ее ценностей. Behavioral analysis, how it works for her values. Mm-hmm. Has Olga had a chance to do that yet? Был ли у тебя, Оля, шанс это сделать? Нет, по той простой причине, что у нас сложность в определении эмоций и сложность, она, по-моему, единственная клиентка, кто вообще не хочет говорить про ценности, словно для нее нет будущей жизни.
No, because it's been very difficult for her to identify any emotions, any feelings, and she's a client who experiences great difficulties with talking about values. She talks as if there's no future for her in life. I would imagine it's very sad to be in the room with her. Я представляю себе, насколько грустно находиться в комнате с ней. Yeah. So I have some ideas. Olga, did you hear my big plan at the beginning about moving out of ACT and back into it? У меня есть несколько идей. Оля, ты слышала мой большой план, который я говорила в начале, что сначала мы уйдем из акта, потом вернемся обратно? Okay. Does that sound okay for Olga? Подходит ли тебе такой план? Отлично, отлично. Perfect. Yeah. Don't forget to ask Olga, throughout the time together today, what would be the most helpful for you? И я, пока не забыла, спрошу в течение всего этого времени вместе сегодняшнего, что для тебя было бы наиболее полезным? На самом деле, вот кто-то написал из коллег, что установление контакта, я хочу хотя бы приблизительно понять, что она чувствует рядом со мной, чтобы понять, куда мне идти с ней. One of the colleagues wrote in the chat that the strategy would be recreating contact with the feelings, and probably I would like to understand how she feels when she's with me in the room. What is she experiencing during the session when she's with me? Okay. How That was from Olga? Yes. Okay. So let's work on that. Давайте над этим и поработаем. And there were also some replies in the chat. So about the next step, self-compassion, learning history, where the shame came from, mindfulness to realize what she experiences, diffusion with negative self-description, more contact between the therapist and herself, allowing her to feel, let her know it is okay to feel. You guys are fantastic. Вы люди прекрасны. I'm excited. There's so much to do with this young girl. And Olga, I just want to say while you're here, you know, I appreciate the way you wrote the case up. Я очень взволнована, потому что столько всего можно сделать с этой молодой девушкой, и я хочу просто еще дополнительно сказать Оле, что я очень ценю то, как ты оформила описание этого случая. I suspect there's a lot of layers to this girl. Я подозреваю, что у этой девочки много уровней. And I really appreciate just the clarity and the formulation and all the information. Thank you. Ясности и всю подробную информацию, которую ты представила. I suspect she will be very, very difficult to work with. Я предполагаю, что с ней будет очень и очень трудно работать. And if she stays with you, I think you're both going to get a lot out of it. И если она останется с тобой, мне кажется, вы обе из этого вынесете очень много. Is there a time limit in your work with her? Есть ли какое-то по времени ограничение, сколько ты можешь с ней работать? Пока нет, но это время зависит от экзаменов. Она в выпускном классе, и у них экзамены, и они начнутся уже через 2 недели. И я думаю, что в этот период она, скорее всего, будет выпадать. Right now there is no limit, but it would depend on the exams, because right now she's in the graduation form, and in 2 weeks they're having exams, and probably at that period she will fall out of therapy, at least for a while. Hopefully she comes back. Будем надеяться, что она потом вернется. Before I forget to mention, Прежде чем я забуду, if that is what happens, если именно так и получится, I would really prioritize я бы действительно на первое место по важности поставила just being in the room with her. Просто пребывание в комнате с ней. And Olga, but I often want to fix these kids really fast. Я не знаю, как насчет Оли, но я сама очень часто горю желанием скорее починить этих молодых ребят. Resist. Сопротивляйся. Just stay with her, and we're going to go through that. Просто оставайся с ней, и мы пройдем вместе. So we've got a good idea of our beginning matrix.
У нас есть хорошая идея для нашей матрицы в начале. And I didn't ask about the upper left. Would we be putting the eating symptoms there? I У assume. нас остался незаполненным левый верхний угол. Стоит ли туда разные пищевые симптомы записывать? Предполагаю, что так. And everyone's got fabulous ideas of what to do next. И у всех у вас есть шикарные идеи насчет того, что делать дальше. I'd like to pause there for a minute. Я бы хотела здесь сделать паузу на минутку. And just talk about a different perspective briefly. И просто коротко поговорить о другом взгляде, о другой точке зрения. So when Когда у нас есть клиенты, подобные этой девушке, who, one of the theories might be одна из теорий может заключаться в том, that the self-harm is a way to soothe her feelings. что самоповреждение может быть способом смягчать свои чувства. And we hear И это указано в материале, в описании случая. because she has no words for feelings. Потому что у нее нет слов для описания чувств. And she's trying to avoid all of them. И она пытается избегать их всех. Does that sound reasonable? Похоже ли на правду? One of the things, in ACT we use a lot of metaphors. В акт мы используем много метафор. With a patient with disordered eating, they're bringing us the metaphor. Когда приходят клиенты с расстройством пищевого поведения, они сами приносят с собой эту метафору. Which is the food and the eating. Это еда и употребление еды. It is the metaphor. Это и есть метафора. And another way to think more dynamically is that she's trying to create a self. И если мы подумаем более динамически, она пытается создать свое self. A self with boundaries. Self с границами. Identity. С идентичностью. And somebody that can actually be seen and valued by other people. Стать кем-то, кто может быть увиденным и оцененным другими людьми. And often for people who self-harm, и часто для людей, которые занимаются самоповреждением, these things don't develop. Эти вещи просто не развиваются, не появляются. To different degrees. В разной степени. So we do see, along with the self-harm, no affect regulation. Так что наряду с пищевым поведением мы видим отсутствие аффективной регуляции. And no boundaries. И никаких границ. So we can guess from that. И из этого мы можем предположить, that there's probably some early experiences for her. Что, скорее всего, она перенесла некоторые переживания в раннем периоде жизни. Where she was not seen. And not mirrored by caregivers. Когда ее не отзеркаливали, не отражали ее близкие люди, опекуны, родители. In a way that would have her feeling valued and important. Так, чтобы она чувствовала, что ее ценят, что она важна. And sometimes if a caregiver is very intrusive. И иногда, если опекун очень сильно вмешивается, then kids grow up without any boundary between them and the caregiver. Дети вырастают без границы между собой и тем, кто о них заботится. Which, is part of attachment theories. И это тоже является частью теории привязанности. And it also gets back to what we call here self-psychology. И это также относится к тому, что мы здесь называем самопсихологией. Which talks a lot, if people are familiar or they're interested. И если вам интересно или кто-то, может быть, сталкивался, about how important it is. Наверное, вернее, селф-психология. Идея о том, как важно for children and even babies down to very newborn. Для детей, даже для младенцев, вплоть до новорожденных. To know that they are seen, that their feelings are valid. Знать, что их видят, что их чувства уместны. That their emotions won't destroy anybody. Что их эмоции никого не разрушат.
and that everything can be contained. И что все это можно удерживать, контейнировать. So a couple about her eating. И есть пара способов, как подумать о ее is what's called self states. Можно подумать об этом с точки зрения self-состояний. And Olga's highlighted two of them. И Оля подчеркнула два таких состояния. We have her as that little girl that Olga felt very drawn to. И Оля упоминает маленькую девочку, которой Оля очень тянет, она кажется привлекательной. And we have that other way that she presents. Способ, как она себя проявляет. With no emotion. Без эмоций. And referring to herself as the weirdo and the psychopath. Относясь к самой себе, говоря о самой себе как о чудачке, о психопатке. So each of those different ways that she presents. И каждый из этих способов, как она себя представляет, проявляет, probably comes, скорее всего, рождается with particular cognitions, вместе с определенными когнициями, ways of behaving, со способами поведения and feeling. И с чувством. And that's going to leave Olga with different ways of thinking and feeling towards her. И у Оли в результате тоже остается чувствовать, что думать по отношению к этой девушке. And I hope this is making some sense. There's so many theories. I'm trying to just keep it simple. Я надеюсь, что это имеет какой-то смысл, потому что столько теорий я пытаюсь сейчас вместе объединить, но пытаюсь это упрощать, насколько возможно. So if I think of somebody with disordered eating, если я думаю о ком-то, у кого есть расстройство пищевого поведения, having these different self states or these different parts, я думаю об этом человеке как о ком-то, у кого есть вот эти разные self-состояния или разные части. Then part of what the eating disorder does, и тогда часть того, что делает само расстройство, is it gives a home, это оно дает дом, to parts of the self that are broken off or fragmented. Для тех частей self, которые отломаны, фрагментированы. Yeah. Parts of the self that for whatever reason, те части self, которые по какой бы то ни было причине, this young girl can't have all the time. Те части, которые не может иметь при себе все время. And she can't express it. Она не может этого выразить. So it's a really important function with her eating disorder. It's part of her. И это очень важная функция расстройства пищевого поведения. Это часть ее. And that, you know, most clients do not want to get rid of their eating disorder. Большинство клиентов не хотят избавляться от своего расстройства пищевого поведения. And just a quick aside. И маленькое отступление. When I was working in pediatric hospitals, когда я работала в педиатрических клиниках, a common way of talking to the teenagers about their eating disorder, распространенный способ разговора с подростками об их расстройствах пищевого поведения, was to externalize the eating disorder. Заключался в том, чтобы экстернализировать само расстройство, сделать его чем-то внешним. So the staff and the parents, и сотрудники, и родители, would say, "Oh, that's not you, that's your eating disorder talking." Могли бы напрямую говорить: это не ты, это сейчас говорит твое расстройство пищевого поведения. And I don't know if that's something that with your clients or if that's been a way of working with them for people. Не знаю, похоже ли это на то, что вы делаете в России со своими клиентами, что это какой-то приемлемый, распространенный среди вас способ взаимодействия с клиентами? Or is it North American craziness? Или это просто североамериканское безумие? Yes. Okay. And then I met several of my teen clients when they were adults. И я потом встретилась с несколькими своими пациентами, которые были у меня пациентами-подростками, а потом выросли. Who taught me how awful that was. И они мне рассказали, насколько это было ужасно. Is part of them. Потому что это на самом деле является частью их самих. And it's an incredibly important part. И это удивительно важная их часть.
So we, at least, and I'm just giving you my opinion, so. И это просто мое мнение, я вам его... I really want to embrace the eating disorder. Я хочу принять расстройство пищевого поведения с распростертыми объятиями. And I don't fight with my patients to get rid of it. И я никогда не борюсь со своими пациентами. Unless they're very physically sick and we need to do something more drastic. Не считая тех случаев, когда они действительно физически уже очень сильно больны и приходится предпринимать какие-то крайние меры. But if they're talking about their eating disorder... Oh, sorry, your sound is lost. No, still no sound. No. Uh-oh. Nothing? Oh, yes, right now. We got me back? So if they need medical intervention, that's one thing. Если им нужно какое-то медицинское вмешательство, это одно дело. But I let them hang on to the eating disorder. Но я позволяю им удерживаться за свои расстройства пищевого поведения. Because it's part of their self. Потому что это часть их self. And if they are going to such extreme behavior, И если уж они доводят себя до такого экстремального поведения, then we can't ignore shame. нам тогда для нас невозможно игнорировать стыд. So if they have grown up, Если они выросли, and they're not able to put names to feelings, и при этом не способны обозначать словами свои чувства, and they've got this whole other identity with the eating disorder, и у них есть вся эта отдельная идентичность, связанная с расстройством, somewhere along the way, где-то на этом пути, there was probably a profound experience, скорее всего, был какой-то выдающийся опыт or a lot of little experiences, или множество маленьких опытов, of feeling unworthy ощущение собственной никчемности, недостойности. and feeling shame about having certain feelings, И чувство стыда по поводу того, что они переживают определенные чувства. and sometimes with shame, И иногда, когда дело касается стыда, it's almost as though they can have their caregivers as long as they don't express certain things. появляется такое ощущение, что они будут удерживать своих опекунов рядом до тех пор, пока не будут испытывать некоторых чувств. So as long as they're good enough, До тех пор they get cared for. о них заботятся. Does that make a little bit of sense for people? Понятно ли это вам? Yeah? Okay. Which means one of the things that dynamic therapy really highlights И одна из тех вещей, которые действительно подчеркиваются в динамической терапии, if we think about the self states если мы думаем о self-состояниях and the lack of being seen and valued, и о нехватке ощущения видимости и собственной ценности, when we come back to the matrix, когда мы возвращаемся к матрице, it looks a little different. это начинает выглядеть немножко иначе. Anybody notice what's missing? Кто-нибудь замечает, чего не хватает? Very simply, what's not on this slide? Думаю, проще, чего не хватает на этом слайде. The circle in the middle. Mm-hmm. Absolutely. Да, And I think this is something that a dynamic way of working with these populations. И мне кажется, это то, что подчеркивает в большей мере как раз динамическая терапия работы с такой популяцией. So from an ACT perspective, С точки зрения акт and relational frame theory, which I won't go into, и с точки зрения теории реляционных фреймов, в которые я не буду углубляться, the sense of self ощущение self is very much
во многом касается языка. And I don't think, although I haven't, И я не думаю, хоть я и недостаточно еще книжек прочитала, I don't think it captures attachment well enough. очень хорошо включает идею привязанности. Because even infants less than 2 years old Потому что даже младенцы младше 2-летнего возраста are very sensitive to being attuned to and noticed. очень чувствительны к тому, очень сильно их замечают. So depend self-harm, Так что в зависимости от тяжести самоповреждений, we probably have a client скорее всего, у нас есть клиент, with no sense of self. у которого собственного «я». And if they have no sense of self in the middle of the matrix, И если в центре этой матрицы нет ощущения собственного «я», then they have nobody to take that position тогда некому занять эту позицию, чтобы распутываться. and they don't have a self that can have values. У них нет того «я», у которого могут быть ценности. And that's why I left out the middle circle. И именно поэтому я в этой матрице опускаю этот кружок посередине. And a lot of psychodynamic writers И многие писатели, которые пишут именно в психодинамическом ключе, consider eating disorders, рассматривают расстройство пищевого поведения, in particular, в особенности, as a disorder of self. как расстройство self, расстройство «я». And Olga's description of this young girl in the room И описание, которое Оля предлагает по поводу того, как эта девушка проявляется в комнате, and how she just sort of disappears, как она исчезает, just really struck me about this. действительно очень поразило меня в этом смысле. And I have a somewhat graphic example, if people will bear with me. У меня есть достаточно яркий пример, если вы готовы выдержать. One of my long-term У меня был клиент, с которым мы долго работали с расстройством пищевого поведения and a lot of self-harm. и с выраженным самоповреждением. Once the work started, well, here's how the work started. Вот как наша работа началась. She a picture that she drew of herself. Она поделилась со мной рисунком, на котором она нарисовала себя. And I'll tell you how she described it. И я вам расскажу, как она его описала. She said, sitting in a room with me. Она сказала, сидеть в комнате со мной. Was like sitting there naked. Сидеть в комнате со мной подобно тому, чтобы сидеть голой. She didn't know. И она не знала. If I was going to reach over and pull her skin off. Дотянусь ли я до нее и буду ли снимать с нее кожу. And crawl inside her body with her. И заползу ли в ее тело вместе с ней. Or if I Или я дотянусь внутрь and start to destroy her. И начну разрушать ее изнутри. And we sat in silence for quite a while when she said this. И мы достаточно долго с ней сидели в тишине, когда она это произнесла. And then I told her I felt like vomiting. И тогда я ей сказала, что чувствую, как будто меня вот-вот вырвет. And she smiled and she said, "You get me." И она улыбнулась и сказала, вот теперь вы меня понимаете. And that's when the work started. И именно тогда и началась работа. So I mention this for Olga and for. Сейчас упоминаю об этом для Оли и для всех вас. Because I think her description really spoke to the lack of boundaries. Потому что мне кажется, что это описание действительно говорит о нехватке границ. And she has a very long history. У нее очень долгая история of being emotionally intruded on. Того, как эмоционально вторгались в ее пространство. And for her own self. Не было места для ее собственного «я». And it struck me when she spoke of this. И меня поразило, когда она об этом говорила.
the profound shame and vulnerability of sitting in my office with me. Насколько глубокий стыд она испытывала, когда находилась в одном кабинете со мной. Olga's description reminded me of her. И Олина описание напомнило мне о той девушке. Just that naked vulnerability. Это голая уязвимость. So if we have a patient with no self, И вот к нам приходит пациент без self, без я. who's sitting so quietly in the office, Тихо в офисе, в кабинете. we're very far away Мы очень далеко from self-compassion, от самосострадания, from values, от ценностей, from committed action, от намеренных действий and diffusion. и от распутывания. We need to help her get a self. Мы должны сделать так, чтобы у нее появилась я. And then she's got a self that can deal with the rest of this. И тогда уже у нее будет это я, которая сможет справляться со всем остальным. Does that make sense for people so far? Any questions? Понятно ли вам пока что, о чем речь? Есть ли какие-то вопросы? У меня есть один маленький. I have a small theoretical question. Можно? Я правильно понимаю, что психодинамический РП как диссоциативному расстройству? Dynamic approaches eating disorders are very similar to dissociative disorders. Yeah, absolutely. Because there's a splitting off of consciousness almost. Почти что как расщепление сознания. So, if we think of it as a separate part, but still inside, Если мы подумаем о расстройстве пищевого поведения как об отдельной части, которая все равно внутри, it's holding the parts of her that she can't have quite so easily in the world. именно оно удерживает те части ее, которые она не может иметь, находясь в мире. Because if she could have all her thoughts and feelings, Если бы она могла иметь все свои мысли и чувства, she wouldn't be destroying herself. она бы себя не разрушала. And I think it's an important thing for us to really empathize with these clients. И мне кажется очень важным, чтобы мы проявляли эмпатию к таким клиентам. That their behavior is so important to them. По поводу того, что их поведение настолько важно для них самих. It's getting them something. Действительно им что-то дает. And I think just keeping dynamic theory in mind, И мне кажется, что если мы удерживаем динамическую теорию в голове, it puts the most important part of the therapy то самая важная часть терапии in the room with the therapist. проявляется в кабинете с That терапевтом. relationship is going to be key to helping that client get a self. Эти отношения станут наиболее важными для того, чтобы у клиента появилось это self. And again, I don't think that's different from ACT, И опять же, я не думаю, что это сильно отличается от акт, but the emphasis is really different, но акцент на другом. right? ACT would start to emphasize all the things that are good ideas that people mentioned, И акт стал бы подчеркивать все те хорошие идеи, которые упоминает такой человек. but if we keep the dynamic ideas in mind, Но если мы удерживаем динамическую теорию, we really want to think about the functional analysis нам очень важно думать о функциональном анализе in terms of the interpersonal с точки зрения межличностного, and shame стыда, and identity идентичности and boundaries. и границ. And that's where we want to try to hold things. И именно здесь мы пытаемся удерживать какие-то вещи. And often with these clients, И часто с этими клиентами, unless there's a medical, кроме тех случаев, когда есть какая-то медицинская проблема, связанная с этим поведением, once you get into the interpersonal, как только вы входите в исследование межличностного, the self-harm behavior поведение, связанное с самоповреждением, might drop away as a focus.
может уйти и перестать быть фокусом внимания. which is really nice sometimes. И иногда это очень здорово, Because I don't want to listen to a whole hour of what people ate and how often they vomited. потому что я не хочу целый час слушать о том, что человек съел и как часто его вырвало. I do want to start noticing, though, Но я действительно хочу начать замечать, when they start to feel fat когда они начинают чувствовать себя толстыми, and when they switch into that more eating disordered way of presenting. когда они перемещаются больше в этот способ самопроявления как раз на основе расстройства пищевого поведения. Because that's going to be part of the functional analysis or the behavioral analysis. Потому что это как раз будет частью функционального анализа поведения. And it's all going to be about the relationship. И все это будет про отношения. And Olga was wondering, what she was if she was helping by just letting her talk. И Оле было How does she say интересно, it? будет ли это полезно, если она просто будет позволять этой девушке говорить, или как это And talking. и говорить ни о чем. I actually think Olga's doing a lot in the room already. И мне кажется, что в этот момент Оля уже делает очень многое, находясь в кабинете. And we can perhaps make it even a little more targeted. И даже мы можем это сделать чуть в большей степени нашей мишенью. So if we want to start to give her a self, Если мы хотим, чтобы у нее начало появляться self, we might have to do some guessing нам придется немножко угадывать, about what's going on for this young girl. Что именно происходит с этой молодой девушкой. And I had a matrix earlier where I had the middle part of a caregiver and the child and the teenager overlapping. I couldn't decide what was the right way. До этого в первой версии этой презентации у меня был слайд, на котором переплетались вместе матрицы родителя, но я потом не знала, какой вариант будет лучше. I'll keep changing it. Я буду продолжать менять. But we really want to help her have a separate self. Но нам действительно очень важно, чтобы у нее появилось отдельное я, отдельное self. And language can help. И язык здесь может помогать. But I think what's going to help most is Olga. Но я думаю, что то, что действительно в большей степени будет помогать, это Оля. And I think what will help most is Olga using the ACT processes for herself. И то, что по-настоящему будет помогать, это Оля, которая будет использовать процессы акт для самой себя. Sorry, her little one's just cracking me up. Все просто сводит меня с ума. So I just want to backtrack a little bit quickly. Я хочу сделать немножко отступление назад. There are a couple of questions in the chat. Should we address them now or later on? Let me make a couple quick points and then we will. Okay. Пара коротких замечаний, и вернемся к вопросам в чате. I just want to look at my notes quickly and make sure I've got some structure to it. Поскольку очень сложный материал, я хочу свериться со своими заметками, посмотреть. So I want to just backtrack to the shame just very briefly. Я очень коротко вернусь к теме стыда. This girl has a mother who criticized her for not being skinny, I think it was. У этой девушки мама, которая критикует ее за то, что она недостаточно худая, правильно? And I might assume there was other criticisms. И я могу предположить, что, наверное, и другого рода критика тоже была. And when we're criticized for, you are this or you are that. Когда нас критикуют по поводу того, что ты такой или такая. And the criticism is coming with scorn or disdain. И эта критика сама преподносится с отвращением, с презрением. The child takes that in. Ребенок это впитывает. And it becomes I am. И это превращается в я есть такой или такая. And the disdain and the scorn. И это омерзение, презрение. Can start to feel like rejection. Может ощущаться как отвержение. So it's not just my behavior, now it's me. Это не только мое поведение, это я. And humans are pack animals, we're tribal. А люди, они стадные существа, мы живем в группе. So not being part of a tribe or a group.
Если мы не являемся частью племени или группы, can create profound anxiety это может создать очень яркое ощущение тревоги and shame. и стыда. Even as adults, if we don't get a job we want, we feel a bit of shame. Даже будучи взрослыми, если мы не получаем ту работу, которую хотели получить, мы ощущаем стыд. So part of it is she needs her parents И часть заключается в том, что ей нужны ее родители, to look after her and help her grow up. чтобы они о ней заботились, помогали ей расти. And at the same time, Но в то же время and it's just my theory based on the material, у меня есть просто теория на основе этого материала, they're shaming her. и ее стыдят. So what on earth can she do when she's going to have all the feelings and thoughts about her caregivers who are also harming her? И что же такого вообще на свете она могла бы сделать, испытывая все вот эти мысли и чувства по отношению к своим родителям, но при этом понимая, что они вызывают у нее стыд, что они ее стыдят. And with the matrix, we talk about stuck spots. И когда мы используем матрицу, мы говорим о точках застревания. This is a stuck spot. И это как раз та самая точка застревания. How does she get to be part of a tribe when she's a horrible person? Как она может стать частью племени, если она ужасный человек? Does that make some sense? Понятно ли это? Okay, so I just wanted to get back to that a bit. Okay, questions, and then I've got some other notes, and I want to get into some treatment ideas too. Сейчас тогда перейдем к вопросам, и после этого поделюсь идеями по поводу лечения. So there was a comment that it just blows my mind. I didn't understand how can we define the presence or lack of self. How is it done? How is it practiced? Okay, that's a great question. Отличный вопрос про как проявляется отсутствие или присутствие. I'm going to stall while I think of a good answer. Я пока буду откладывать ответить. Your sound is lost just at the right moment. Отличный момент, чтобы потерять звук. No sound. Nope. How's that? Very quiet, but I can hear you. Okay, I got you back too. Can you hear me? Yeah. Okay. It's perhaps not a complete lack of self. Uh-oh. Скорее всего, это не полное отсутствие self. It's more this self is in pieces. Просто скорее это self, которое расщеплено на много кусочков. So in ACT, В акт we talk about taking an observing position мы говорим о том, чтобы выбрать позицию наблюдателя, and distancing ourselves from thoughts and feelings. о том, чтобы дистанцироваться от мыслей и чувств. But if we don't have a cohesive self, Но если у нас нет согласованного цельного «я», self, we don't have anyone who can take that position. то у нас нет того, кто мог бы занимать такую позицию. And with the dissociation, it's part of it. И когда речь идет о диссоциации, это как раз часть. Yeah. And there are some ways to help to build that self, and that's where we can go next. И есть несколько путей, как мы можем взращивать это self, и это то, к чему мы дальше перейдем. Before we do, are there other questions, Daria, just so I can keep notes? Yes. Can there be an eating disorder and self-harm and at the same time the presence of self? Or is it always with these symptoms would be non-developed or fragmented? I think with these symptoms, there is always some degree of a not pulled together self.
Есть вопрос про наличие self при этих симптомах. Мне кажется, что при таких симптомах всегда в какой-то степени будет вот это не полная целостность своего я, своего self. I'll give a very quick example. Я приведу очень короткий пример. A very recent session Недавняя моя сессия with one of my analytic patients. с одной моей пациенткой, которую я веду как аналитик. Really severe eating disorder. У нее очень выраженное, очень тяжелое расстройство пищевого поведения. She's doing much better. Гораздо лучше. But she explained the other day Но она однажды объяснила, that it was so hard growing up что ей настолько было тяжело расти, to be angry with her mother злиться на свою маму, because mother was fragile. потому что мама была хрупкая. So she worried if she was aggressive with mother, she would destroy her. И она волновалась, что если она будет проявлять агрессию по отношению к своей маме, она ее разрушит. And at the same time, И в то же время she couldn't get any space from her mother. ей не удавалось получать никакого пространства, никакой свободы от мамы. It was almost like Это было почти как you could unzip her skin можно было бы расстегнуть кожу на молнии and join her mother. и пристегнуть туда маму. So there was no distance. Не было расстояния между ними. And she told me that when she cut herself И она мне сказала, что когда она наносила себе порезы or burnt herself, или ожоги наносила себе, that it did two things. То это две вещи с ней делало. It allowed her to act out her aggression towards her mother Во-первых, это позволяло ей отыгрывать свою агрессию по отношению к матери, without hurting her mother не нанося вреда самой маме, because they were joined. потому что они были слиты воедино. And it allowed a boundary И это позволяло появляться границы, because she was hurting herself. потому что она повреждала себя. She could see the scars on her own body, Она видела шрамы на своем собственном теле, and she could get a sense of herself separate from her mother. и у нее появлялось это ощущение собственного «я» отдельного от своей мамы, Because verbally, she couldn't do this. потому что вербально ей этого делать не получалось. She would ask her mother and beg her mother to stop being abusive. Она просила, умоляла свою маму перестать проявлять насилие, And her mother didn't hear her, а мама ее просто не слышала, didn't see her, не видела ее, just kept attacking. просто продолжала нападать. So the cutting did allow her a sense of self in a way. Поэтому порезы в каком-то смысле помогали ей взращивать собственное «я». Does that make sense for people? Понятно ли это? Yeah, she kind of blew my mind when she came up with this. Она просто взорвала мой мозг, когда она в один из дней об этом заговорила. Yeah. Which is why I don't push too hard Именно поэтому я не настаиваю слишком сильно to stop the self-harm behavior на то, чтобы перестать заниматься самоповреждением, until there's something else they can do. прежде чем появится что-то другое, что можно будет делать. Because they often can't. Потому что часто они не могут. Feel like we don't understand. И тогда они чувствуют, как будто мы их не понимаем. Does that make some sense? Okay. Понятно ли это? Any other questions, Daria? For Olga, if we go into some treatment ideas of now, what do we do? Есть ли еще вопросы или будет ли полезно, Оля, если мы перейдем к времени? Maybe I can read out the questions and then you decide if we move on. Okay. Okay. So Elena is writing, it's surprising, I'm working with a client with an explicit self-harm behavior and suicidal attempts, and right now the focus of our work is the client focused on that herself, that she doesn't know and doesn't feel herself. So this self-theory is very good here, and
the way you create the self states, the integration of psychodynamics, the attachment theories, functional analytic therapy is all very similar to schema therapy. Yep, there's so much overlap. Да, столько пересечений. Большой комментарий от Ирины про схемотерапию тоже там много перекликает. When I feel very stuck with a client or they're very complicated, когда я чувствую, что застряла с клиентами или очень сложные случаи, I find it so helpful to step back. Я чувствую, что это настолько важно сделать шаг назад. And think about them from multiple perspectives. И подумать о них с точки зрения с разных позиций. Sometimes that opens things up. Иногда это дает путь для новых мыслей. Then I try something new and see what happens. И я пробую что-то новое и просто смотрю, что из этого получится. Yeah. So should we perhaps talk a little bit about how to build up that self? Стоит ли нам поговорить, взрастить это self? Yeah. Okay. So Olga, when you're sitting in the room with her, it sounds like there's moments when she's very quiet. Оля, когда ты сидишь в кабинете с ней, похоже, что бывают какие-то моменты, когда она молчит. I'm going to ask you to do something, if you don't mind. Я хотела бы попросить тебя сделать кое-что, если ты не против. Could you, when you're able, можешь ли ты, когда появится такая возможность, just take on the physical posture of this girl, sit the way she sits. Принять физически позу этой девушки, сесть так, как сидит она. And just really try to embody her. И просто попытаться воплотить ее в своем теле. Knowing that we're all here looking at you. Зная, что мы все здесь смотрим на тебя. And this would be one of those moments where the therapist needs to think of their own matrix. И в этом как раз это один из тех моментов, когда терапевту стоит подумать о своей матрице. Can Olga stay as her for a moment? Можешь ли, Оля, побыть с собой минуточку? As her client, yeah. Побыть клиентом, извини, пожалуйста. Yeah. Побыть клиенткой минуту. Because if I was with Olga right now, I'm just going to do a bit of a role play for a moment. Если бы я в этот момент была с Олей, и я сейчас ролевую игру небольшую проведу, если это... Olga, sitting here in the room with you. Оля, когда я сижу здесь в комнате с тобой. You seem so far away. Ты, кажется, как будто ты очень далеко. And part of me just wants to tell a joke. И часть меня просто хочет пошутить. Or bring up something light. Или придумать что-нибудь для... back into the room. Чтобы вернуть тебя в эту комнату. So I'm guessing it's really hard for you to be in the room with me. И я предполагаю, что, наверное, тебе очень сложно быть в одной комнате со мной. And that you might not want to be here. И что, может быть, тебе не хочется быть здесь. And you look like you don't even want me to see you. И похоже, что ты даже не хочешь смотреть на меня. Как будто ты не хочешь, чтобы я тебя видела. And I think if I try to lighten the mood, и мне кажется, что если я сейчас попытаюсь как-то развеселить тебя, that's going to be really disrespectful. Это будет с моей стороны неуважением to how you're feeling right now. По отношению к тому, что ты чувствуешь прямо сейчас. And then I'm going to pause the role play for a minute, Daria. Я сейчас сделаю паузу в ролевой игре. And ask Olga what that was like for her. И спрошу Оли, как это было для тебя. Сначала у меня появилась даже не тревога, а огромное чувство страха из-за фразы, что все на меня смотрят. At first I experienced huge anxiety or even fear after you said that everybody here is looking at me. Mm-hmm. И потом мне не хватало паузы, мне казалось,
Шерри меня подгоняет. А мне очень хотелось вернуть тишину. And I lacked some pauses because it seemed to me like you were hurrying me up, and I felt like I needed to return the silence. Sorry, she felt like I was what? Rushing forward. Oh, it felt like I was rushing forwards? Было такое ощущение, как будто я тороплю. Да, как будто бы от меня ждут какой-то реакции, а я не хочу, я не готова, я хочу не двигаться. As if you were expecting some reaction, and I don't want to react in any way. I don't want to move. Okay, so if she had stayed kind of frozen, Если бы она осталась такой же замершей, I might just reflect on that as well. я бы и это тоже отразила бы, отметила. Because probably this client's greatest need Потому что, скорее всего, самая большая потребность этой клиентки is to be valued and feel connected. в том, чтобы ее оценили, в том, чтобы чувствовать контакт. And she's probably terrified of it at the same time. И, скорее всего, это ее и ужасает одновременно. I'm going to have to really watch how close I can get emotionally. Поэтому мне действительно надо очень внимательно наблюдать за тем, насколько близко эмоционально я могу подобраться. Yeah. So if Olga was feeling I was getting in too close and stayed frozen, Поэтому если Оля чувствовала, что я подбираюсь слишком близко и оставалась замершей, then I'd emotionally back up a little bit. то я тогда в этот момент могла бы эмоционально немножко отодвинуться дальше. And I might ask if her silence is trying to tell me something. И я могла бы даже спросить, это тишина, это молчание, говорит ли о чем-то. There's a lot, and really what I'm doing is just trying to separate my thoughts and feelings from hers. Но то, что я пытаюсь сделать, это по-настоящему отделить свои чувства и мысли от ее чувств и мыслей. So that she starts to learn there's two of us in the room. Чтобы она начала понимать, что у нас в комнате двое. And that as the therapist, my focus is on her. И мой фокус как терапевта на ней. And I'm trying to attune to her feelings. И я пытаюсь настроиться through her body language. Через ее язык тела. And I might make mistakes and guess wrong. И я могу делать ошибки и неправильно угадывать. And again, really what I'm doing, and it's coming from more of a dynamic place. И то, что я делаю, это как раз больше из динамического подхода. Is I'm just trying to be with her. Это я просто пытаюсь быть с ней. Forget all the therapy strategies and techniques. Забываю обо всех терапевтических техниках, стратегиях. Just being in the room and tuning into her. Просто нахожусь в комнате и просто настраиваюсь на нее. And I think what's going to help her have a sense of self is actually Olga's sense of self. И мне кажется, то, что поможет ей приобрести ощущение собственного «я», это ощущение Олиного собственного «я». So as the therapist, и как терапевта, being really aware of how we're feeling, если мы как терапевты по-настоящему осознаем, что мы чувствуем, can help us make some guesses, то это может помочь нам угадывать, about how the client is feeling. Что чувствует клиент. Можно я добавлю вот сразу про чувства? Can I add a little more about the feelings? После чего она начала со мной разговаривать? Это была одна ситуация. There was a situation after which she started talking to me. Это была 3-я сессия, и она опять начала говорить, я не знаю, делать большие паузы, и я была в таком уже разочаровании от себя большом. It was our 3rd session, and she kept saying, I don't know, and making these huge pauses, and I started feeling disappointed about myself and desperate. И я спросила ее, ты ведь пришла из школы, и мне бы очень хотелось увидеть твой класс.
не могла бы ты мне рассказать про него так, словно я туда захожу вместе с тобой, как будто бы ты, ну, сейчас я могу видеть твоими глазами и слышать твоими ушами. И вдруг она начала рассказывать, и она рассказывала так подробно, я ее просто иногда останавливала и говорила про свои чувства в ответ на ее рассказ. So when she came to me, she came after school, and I told her, right now you came from school, and I would be very interested in learning more about your classroom, about your schoolmates. Can you describe them to me as if I could see the classroom with your own eyes and hear it with my own ears? How would you describe it? So she started talking very vividly, and she kept talking, and sometimes I interrupted her just to share my feelings about her talking about her story. That is lovely. Это очень клево. And so not threatening of her boundaries and her feelings. И это настолько не угрожает ее границам, ее чувствам. And is really respecting the fact that she has her own experience. И это действительно проявление уважения к тому, что у нее есть свой опыт. And it would be very easy for a parent, И родителю было бы очень легко, or even the therapist, или даже терапевту, to feel like they're not doing anything important чувствовать себя так, как будто они не делают ничего важного in that interaction. в этом взаимодействии. And it's hugely important. А на самом деле это то, что имеет колоссальную важность. Because you're valuing her, Потому что ты проявляешь, что ты ценишь ее. you're telling her she's separate from you with her own experience. Ты ей говоришь о том, что она отдельная от тебя собственными переживаниями. You're showing her that you're interested in her and curious. Ты показываешь ей, что заинтересована в ней, что тебе любопытно. Without getting too much in. Не погружаясь слишком сильно. How did she respond when you asked her questions or when you told her what it was like? Как она реагировала, когда ты говорила о том, каково это для тебя? У нее изменилась поза, она подалась вперед. Я писала, что у нее есть тики, и у нее даже тики стали меньше. Она как-то ровнее начала дышать. She changed her posture, so she leaned a little more forward. And I wrote in the description that she has tics, and even the tics went lower, so she started breathing more rhythmically. Wow. And that's great data for Olga to have too. И это отличная информация для тебя, Оля. So you're already doing a behavioral analysis. То есть ты уже делаешь поведенческий анализ. It's a mutual behavior analysis. Это взаимный поведенческий анализ. It's not just hers. Это не только ее. It's not just yours. И не только твой. It's what's happening between you. Это то, что происходит между вами. And that's the important part, Olga. That's just wonderful. И это важная часть, Оля. Это просто супер. And what a great way to draw her in. И насколько это прекрасный способ, чтобы вовлекать ее. Yeah. And so I got lost in my head for a minute. Я даже запуталась в своей голове, честно. Oh, I got. So when you were sharing and asking questions and things, she moved closer. То есть, когда ты задавала вопросы и делилась своими чувствами, она придвинулась ближе. So those are the moments in a functional analysis. Это те самые моменты в функциональном анализе. Is to start to notice when you're both closer and when you're further. Когда вы оба оказываетесь ближе, а когда вы отдаляетесь друг от друга. And there might be moments when you want to comment on it. И иногда бывают моменты, когда даже захочется это прокомментировать. And others when you don't. А другие моменты, когда не надо этого комментировать. And sometimes with clients, when we let them know it's felt, we feel more connected to them. И иногда, когда мы говорим клиентам, что сейчас чувствуем больше, что становимся ближе к ним, it's important to notice how they react. очень важно замечать, как они на это реагируют. So back in our ACT language, that's tracking. То есть, если возвращаться к языку акт, это будет отслеживание. And sometimes, did she have a moment, you were saying what it was like to share that with her, Olga?
У тебя была возможность поделиться с ней, как это ощущалось? Да, я сказала ей, что я очень удивлена тому, как детально она описывает всех людей. I told her that I was very surprised with how detailed her description of people was. И больше всего меня поразил момент, что она, про кого бы она ни говорила, она всегда говорит с большим чувством доброты и сострадания. And I was surprised that each time she described another person, she spoke with a huge sense of kindness and compassion. Я обратила ее внимание на это, я сказала, что должно быть у тебя много опыта, раз ты видишь это в людях, даже когда они не показывают, потому что она говорила об одноклассниках, которые совершают злые поступки, но она говорила с пониманием. I told her that she must have, even when she spoke about people doing mean things, ugly things, she still spoke with a lot of understanding. How did she react to you when you were pointing out these wonderful things about her? Как она реагировала на тебя, когда ты ей говорила все эти замечательные вещи? Она была очень серьезной, она перестала хихикать, и у нее было какое-то взрослое лицо в этот момент. She became very serious, she stopped giggling, and she had a very adult face at that moment. Did Olga feel closer to her, or did she go back to a bit more distance? Почувствовала ты, Оля, что вы ближе в этот момент становитесь или, наоборот, больше стало дистанции? Она как будто стала ровнее, то есть более равной. Она перестала быть маленькой, она перестала быть злой или жестокой. Она как-то стала... на том же полу стала на тот же пол стала опираться ногами, что и я. As if she became more equal. She was no longer a little girl. As if we started grounding on the same floor. Oh, lovely. And my guess is you noticed her. Я предполагаю, что ты действительно заметила ее. And her response says you got it right. И ее реакция говорит о том, что тебе это удалось. So it's the stuff that you're doing anyway. Это то, что ты и так делаешь. To just keep doing it, there's going to be a lot of relationship building. Продолжать это делать, потому что действительно будет очень много выстраивания отношений. And again, just noticing when it feels like there's more intimacy and connection. И опять же можно замечать, когда появляется больше близости, больше контакта. And when this girl feels a bit more dissociated. И в какие моменты эта девушка выглядит более диссоциированной. It's not unusual as well. И также нет ничего необычного. If we express a lot of empathy. Если мы выражаем очень много эмпатии. Even non-verbally. Даже невербально. That clients will then create more distance. Что клиенты в эти моменты будут создавать больше дистанции. And it's a bit of a dance to figure out her tolerance. И это такой танец по определению ее толерантности. Because if we have a feeling of shame that we're not worthy, потому что если у нас есть глубокое ощущение стыда и собственной никчемности, and somebody's being empathetic, а кто-то проявляет эмпатию, we would be very stupid to trust that. Мы бы очень глупо себя повели, если бы сразу этому доверились. And I know after some of what I thought were my best moments, и я знаю, после некоторых моментов, которые казались мне лучшими моими моментами в работе, my client would not show up for the next session. Клиент просто не приходил на следующую сессию. Which tells me that it might have been a bit too much. И мне это говорит о том, что, может быть, было чересчур. And then that's what we talk about. И именно об этом мы и говорим. Is the relationship. Отношения. Does that help a little bit, Olga? Полезно ли тебе это? Okay.
One thing, if I could, that I want to, so I think if you do this a lot, you're going to get more of a self from her. You're going to get to know her more, and things will happen. Мне кажется, что если делать этого больше, если продолжать, то будет появляться больше ощущения self, ты будешь больше ее узнавать. And with the functional analysis, И учитывая функциональный анализ, we're often focusing on the thoughts and feelings as the antecedent. мы часто фокусируемся на мыслях и чувствах, как на антецеденте. In this case, А в этом случае we want to keep an eye нам нужно следить on closeness and distance, на близости и дистанции, on her eating behavior, следить за ее пищевым поведением and what's the antecedent of those changes. и следить за тем, что является антецедентом для тех изменений. So if she says she feels fat, Если она говорит, что чувствует себя толстой, what was going on? что происходило? My guess is it was interpersonal. У меня есть предположение, что, скорее всего, это было The risk of rejection. и был риск отвержения. And if I keep that in my head, Если я это удерживаю у себя в голове, it helps me get at the right questions. мне это помогает формулировать правильные вопросы. Does that make sense for Olga, knowing this client? Полезно ли тебе это, Оля, учитывая, что ты знаешь эту клиентку? So I want to get a lot of the antecedents for I feel fat. Важно подкопать все антецеденты для «я чувствую себя толстой», The antecedents for restricting, антецеденты для ограничения for питания, binging. для приступообразного переедания. And in my mind, I'm thinking relationships И в голове я всегда думаю об отношениях, and rejection and shame. об отвержении и стыде. Once we start to gather a lot of that, Как только мы начнем много из этого собирать, we can help our clients get more feeling words. мы можем помогать нашим клиентам находить больше слов для описания чувств. The fact that she speaks of people who were harmful with kindness, Тот факт, что она говорит о людях, которые наносили другим вред, но говорит об этом с добротой, might be related to her just being an accepting person. может быть связано с тем, что она такой принимающий человек. Probably not. Скорее всего, нет. It may also be part of no boundary. Это может быть признаком отсутствия границы. And I'm wondering where the anger is. И мне интересно, куда же делся гнев. So if we go back to the eating or the self-harm behavior as a metaphor, Если мы вернемся к питанию или к самоповреждению, как к метафоре. you know, and you had it somewhere, Olga, about, attacking the food. У тебя, Оля, где-то в описании даже было нападение на еду. I'd wonder I'd ask her, what does that attacking feel like? Я бы даже ее спросила, как ощущается это нападение на еду. You know, what's happening at that time? Что в этот момент происходит? I would just want to get a big perspective on it. Я бы действительно попробовала широкую картину увидеть. Has she felt that way before? Чувствовала ли она себя так раньше? And again, I'm listening for interpersonal in her answers. И опять же, я бы отмечала для себя все межличностные аспекты в ее ответах. And I might even say to her, you know, I'm just making this up. И я даже бы сказала ей, я сейчас это придумываю. Hair sound is off again. Sorry. Olga, can you hear me? Sorry. Yeah. Anybody? Yes. Oh, you got me? Yeah, you're back. Okay. I unplug and I plug back in. I don't know. Okay. But when she says attack, if you can physicalize it, act it out. Когда она говорит нападение на еду, можно ли это даже разыграть физически? I might just say, you know,
And how does it feel for you if you acted out with her? Даже можно у нее спросить, как она себя чувствует, если ты с ней это разыгрываешь. If I'm attacking, I might be trying to get rid of something. Если я нападаю, я, может быть, хочу от чего-то избавиться. To keep myself safe. Чтобы остаться в безопасности. So maybe I'm feeling scared. Может быть, я чувствую страх. And I might put all that out to her and see if it resonates with her. И я могу все это ей предоставить и посмотреть, откликается ли это для нее. Because with binge eating, Потому что с приступообразным перееданием we're often lacking something and we're gobbling it in. нам часто чего-то не хватает, и мы просто засовываем это в себя. And we just want tons and tons of it. Мы просто хотим больше и больше. And when we've had too much, И когда нам уже слишком много, or the milk is sour, или молоко прокисло, it doesn't feel so good, уже не чувствуется, что это настолько хорошо, we have to purge. нам приходится это исторгать. So we've got the eating, У нас есть питание, serving the function of boundaries. которое исполняет роль границы. How do I take in empathy and attachment Как я могу вобрать в себя эмпатию, привязанность and feelings? и чувства, And when do I need to get rid of them? и когда мне пора от них избавляться. And when there's too much, И когда их слишком много, we have to barf it all up придется просто это из себя because исторгнуть. we don't have another way to deal with it Потому что кроме работы никакого другого способа справиться просто нет. that is safe. Такого, который был бы безопасен. Does that make some sense? Понятно ли это? So just a lot, as she talks about anything related to eating and food, Поэтому во многом каждый раз, когда она говорит про что-то связанное с едой, с питанием, I would just wonder in my own mind how that overlaps with relationships. мне просто в голове было бы интересно, как это накладывается на тему отношений. And even if it's more, self-harm behavior, cutting, for example, И если речь больше о самоповреждающем поведении, например, о порезах, just to be inclusive of that, и тоже включать разговор об этом, I really want to normalize the behavior for the client. мне бы хотелось по-настоящему нормализовать поведение для клиента. That they wouldn't be doing something so severe Они бы не стали делать чего-то настолько тяжелого, if they had an easier way to do it. если бы у них не было более легкого способа делать то же самое. So I'm not only looking at the function of the behavior, Я смотрю не только на функцию поведения, I want to really focus on what is the need that's being expressed in the behavior. я по-настоящему прислушиваюсь к тому, какая потребность выражается в этом поведении. What is the need that's not being met? Что за потребность, которая остается неудовлетворена. And when we think of adolescents, И когда мы думаем о подростках, they need to belong. им нужно принадлежать, им нужно чувствовать принадлежность. They need identity, Им нужна идентичность, and they need autonomy. и им нужна автономия. So it's probably about something to do with those three things. Поэтому, скорее всего, это касается одной из этих трех вещей. I know that we're down to the last half hour. Я знаю, что у нас остались последние полчаса. So I also, if it's okay with Olga, would like to talk about the I feel fat. И если, Оля, тебе это нормально, я бы хотела больше поговорить о «я чувствую себя толстой». That might be helpful. Если тебе кажется, что это может быть полезным. In several of the ACT books for working with disordered eating, В нескольких книгах по акту при работе с нарушенным поведением there's an emphasis on defusing from I feel fat. акцент делается на разделении с «я чувствую себя толстой». Which I think can be very helpful. И мне кажется, что это может быть очень полезным, Perhaps not right away. но может быть не сразу. Because we don't know what it means. Потому что мы не знаем, что это значит. So fat, I remember when clients would say, I feel fat,
the doctors would say fat is not a feeling. Когда клиенты, пациенты говорят, я чувствую себя толстой, доктора им отвечают, толстый — это не чувство. Fat is so a feeling. А на самом деле толстый — это такое чувство. Еще какое чувство? It's just a very inaccurate name for Это some cluster of feelings. Это просто очень неподходящее название для целого кластера чувств. And going back to the idea of affect regulation. И возвращаясь к идее аффективной регуляции, You know, for people who cut, they get upset, they go home, they cut. для людей, которые наносят себе порезы, они расстраиваются, возвращаются домой, делают порез. They go home and they binge. Или возвращаются домой и переедают. There's no affect regulation. Здесь нет никакой аффективной регуляции. Part of learning to regulate Часть обучения этой регуляции is to be able to notice our feelings, заключается в том, чтобы научиться замечать свои чувства, different feelings, отличать разные чувства друг от друга and have a name to them. и обозначать их словами. So the functional analysis will help, И функциональный анализ будет помогать. where you'll be able to make some guesses about her feelings, Вы сможете догадываться о разных чувствах. and in the session to make some guesses. И во время сессии выдвигать какие-то предположения. But I feel fat Но я чувствую себя толстой. is not discriminating feelings. Это не про развлечение чувств. So if we defuse from I feel fat, Поэтому если мы разделяемся, распутываемся с «я чувствую себя толстой», we're not helping affect regulation. мы не способствуем эффективной регуляции. And I don't think it's a great idea И мне не кажется, что это такая уж классная идея. until we know what I feel fat means for that client. Пока мы не поймем, что именно «я чувствую себя толстой» значит для конкретного клиента. Does that make sense for people? Понятно ли это? And just a quick example. И просто короткий пример. I had one client whose parent was so angry at her all the time. У меня был клиентка, на которую очень злился один из родителей. And she couldn't say anything because she's scared they would leave her. И она не могла ничего сказать в ответ, потому что так боялась, что ее бросят. So she swallowed all her own rage. Она проглатывала всю свою ярость. See, it's a great metaphor, the eating stuff. Вот эта пищевая штука всегда хорошая метафора. And she swallowed so much rage that she physically felt full. Она проглатывала столько ярости, что она физически ощущала насыщение, сытость. So not surprising, she didn't eat. И неудивительно, что она не ела. Because she was already full of rage. Потому что она и так была уже сыта яростью. So once we started to learn this history, И когда мы начинаем изучать эту историю, and that I feel fat, и исследуем, что значит «я чувствую себя толстой», meant I'm full of rage. это означает, например, «я наполнена яростью». Then she would start to come into sessions. И тогда эта клиентка начала приходить на сессии. And she'd say, I felt fat last week. И говорила, я чувствовала себя толстой на прошлой неделе. And I knew we were making progress. И я знала, что у нас есть прогресс. When her next sentence Когда есть следующее предложение, was to tell me what she was angry about. было посвящено тому, на что именно она злилась. But it took a long time. Но для этого потребовалось много времени. So really, I think that behavioral analysis is so important. Но я думаю, что именно поэтому поведенческий анализ настолько важен. And really just trying to guess at what she might be feeling. И мы пытаемся угадать, что именно она может чувствовать. And trying to map that on to when she needs to purge and restrict. И пытаемся наложить это на то, что с ней происходит, когда она пытается переедать или ограничивать питание. And even asking, you know, what does I feel fat feel like? И даже можно спросить, как же это чувствуется, я чувствую себя толстой, как это ощущается.
where in her body is she feeling I feel fat? Где в теле она чувствует, я чувствую себя толстой. And just that's starting to get her closer to the feelings. И это приблизит ее к своим чувствам. It's like a bit of exposure therapy. И это похоже на экспозиционную терапию. And the more you can get her talking about I feel fat, И чем больше вы будете способствовать тому, чтобы она разговаривала о «я чувствую себя толстой» in different moments of her life, в разные моменты своей жизни, you can start to guess how she's feeling. то вы начнете догадываться, как она себя чувствует. Yeah. So back to the people that she sees with some kindness. И возвращаясь к тем людям, которых она видит с добротой, You know, part of her eating disorder might be she's holding in some anger or some hatred. часть ее расстройства пищевого поведения может заключаться в том, что она удерживает в себе ярость или ненависть. Or some shame. Или стыд. Yet, if she shares moments with you, Olga, where you're angry on her behalf, И, sorry? if the patient tells Olga about things and Olga feels angry, Если клиентка начинает что-то говорить, и, Оля, ты злишься, like about some of these people that have not been nice to her, например, на тех людей, которые не были с ней добры, when the moment feels right for Olga, в тот момент, когда для тебя, Оля, это начнет ощущаться как подходящий момент, you might try sharing your different perspective. ты можешь начать делиться своей другой точкой зрения. And just see how it goes. И просто можно смотреть, как пойдет. Because maybe she's never had anybody defend her. Потому что, может быть, раньше у нее и не было человека, который может ее защитить. Or share in her feelings. Или разделить ее переживания. And when the therapist has a different feeling, it can be quite shocking. Это может быть очень шокирующим. Because patients who self-harm Потому что пациенты, которые занимаются самоповреждением, don't often see themselves as separate from us. Часто не видят себя как отдельных от нас. And they don't often realize they impact us. И они часто не осознают, что влияют на нас. So when we share that we feel sad for them or angry for them, it can be a big thing. Поэтому, когда мы им говорим, что мы злимся за них или что нам грустно за них, для них это может быть огромный... Это может быть очень важно. Yeah. And they might just say, no. И они могут сказать, нет, ничего. Which just tells you how easy or how hard it is for them. И для вас это будет признаком того, насколько для них это легко или сложно. And you may have to... Придется много этого делать. Does that? No? Okay. Are there questions at this point, Daria? Because I know we have about 15 minutes left. I've got more I can add, but I just want to make sure I don't miss anybody. Yeah, we have 3 questions. Okay. Я знаю, что у нас осталось 15 минут, поэтому хочу сказать, допустим. Maybe my question is better strange, but in case and examples, we see problems in relation with parents. So could or should we try to work with the parents? I have no idea. Есть вопрос про родителей. Стоит ли работать с родителями, если мы знаем про проблемы в отношениях? Понятия не имею. It depends. Бывает по-разному. Sometimes it's a great question. Это отличный вопрос. No easy answer. Нет легкого ответа. Sometimes parents need their own work. Иногда родителям нужно самим поработать. So I'm going to jump down a few slides, Daria, to this one. Перескочу на несколько слайдов. So I do like to include the parents in some way. Мне нравится вовлекать родителей каким-то образом. When it's a young person. Когда это младшего возраста люди. Especially someone living at home. Особенно с теми, кто живет дома. Because parents will have a huge impact on them. Потому что родители будут оказывать на них колоссальное влияние. And, you know, often
Sound is off again. Better? Yes. Yep, you got me? Yeah. Okay. All I'm doing is plugging back in, but okay. So I have the parents in at least for the first session. Я, как правило, встречаюсь с родителями хотя бы на первой сессии. And if in working with the teenager, Если я работаю с подростком, I start to find out that there are these relationship issues, я начинаю обнаруживать, что есть эти все сложности в отношениях, then I have to find a way to get the parent back in. то я нахожу способ, как вернуть родителей обратно. So now in my first session, И теперь на моей первой сессии I tell all the teenagers I work with я всем подросткам, с которыми работаю, говорю, that might happen. что это может случиться. Because otherwise they'll say no, and then I'm stuck. Потому что иначе просто подросток скажет нет, и я застряну. So I don't want to shame the parents either. И я не хочу стыдить родителей тоже. So if I meet with them on their own, Поэтому если я встречаюсь с родителями отдельно, which I like to do, и мне нравится это делать, what I'm really doing is assessing то, что я делаю на самом деле, это оцениваю their emotional availability. их эмоциональную доступность. And I often end up doing a matrix with the parents, И часто я с родителями рисую матрицу, very specific to their role as a parent, очень конкретную про их роль как родителя. asking what their job is as a parent, Спрашиваю, как они видят свою работу в роли родителя. and whenever I work with parents, И каждый раз, когда я работаю с родителями, the job they have that they don't know about у них есть работа, о которой они не знают. is affect regulation. Это как раз эффективная регуляция. No parent has ever identified that. Еще ни один родитель не обозначил для себя такую роль. So I stole this. It rhymes in English. It probably doesn't in Russian, Daria. The emotion ocean. В английском языке это получается в рифму emotion ocean, по-русски океан эмоций, к сожалению, не в рифму. This is what I do with parents. Но это то, чем я занимаюсь с родителями. I say, imagine the table in front of us, Представьте себе, что стол перед нами, because I have a table, у меня есть стол, is an ocean, это океан, and it's filled with feelings. и он заполнен чувствами. And your child is in the ocean, И ваш ребенок в океане, and they are drowning in a feeling. и они тонут в чувстве. As a parent, what do you want to do? Как родитель, что вы хотите сделать? Anybody have a quick idea of what they would want to do? Есть ли у кого-то из вас какая-то быстрая идея, что вам бы хотелось сделать? Give a hand, save, Say, yep, to teach how to swim, yep. Oh, I like that one. to throw a saving circle, Yep, yep. to So be next to them. all good ideas, except when it's feelings. Отличная идея, тут сложность в том, что это чувство. So I talk to parents about the idea И я разговариваю с родителями об идее, that when their child is in this ocean of feelings, о том, что когда их ребенок в этом океане чувств, they're trying to tread water, они пытаются плыть, справляться с водой. what they need То, что им нужно, is the parent to get in the water чтобы родитель вошел в воду, and to tread water with them и чтобы родитель вместе с ними боролся с водой. and to convey to their child without words, И донести до родителя без слов, this is hard это трудно. and we'll get out of it. И мы обязательно из этого выберемся. And when you do that, И когда вы это делаете, usually the child or teen will just follow the parent out of the ocean. обычно ребенок или подросток выплывает из океана вслед за родителем. And if you talk to parents, they'll usually tell you И когда вы разговариваете с родителями, обычно родители вам говорят, that throwing the life raft
что когда они кидают спасательный круг, sounds a lot like don't feel that way. это похоже на «не чувствуй себя таким образом», Stop worrying. «перестань волноваться», Fix it. «исправь это». And that it doesn't go very well. И обычно это не очень хорошо получается. So it's a bit of a behavioral analysis with the parents. Поэтому это такой поведенческий анализ вместе с родителями. And trying to give them a new idea of getting in the feelings with their child. И мы пытаемся донести до них эту идею погружения в чувства вместе с ребенком. Which is what we do as the therapist. Это именно то, что мы делаем, будучи терапевтами. And if the parent really struggles with this, И если родителю это очень трудно, then they may need some therapy of their own. То им нужна их собственная терапия. Which was the long answer to my short answer, which is sometimes the parents need their own therapy. И это был просто более долгий ответ на мой более короткий ответ, что иногда родителям нужна собственная терапия. Sometimes this ocean idea will really resonate with parents. Иногда эта идея океана очень отзывается родителям. So that they can just start to reflect on their own child's feelings as well. И они начинают действительно рефлексировать по поводу чувств своего ребенка. And that can have a huge impact on kids who self-harm. И это может оказывать колоссальное влияние на ребят, которые занимаются самоповреждением. Because there's nothing worse than having big feelings. Потому что нет ничего хуже, чем если есть большое чувство. And being all by yourself. А ты в этом одинок. Which is, encouraging parents to mirror their kids' feelings. И это воодушевляет родителей на то, чтобы отражать чувства своих детей. To be curious and patient. Проявлять любопытство и терпение. Just like we're doing with our client. Так же, как мы это делаем со своими клиентами. And to not try to fix them. Не пытаясь их исправить. And that can have a huge impact, as I said, especially around suicide. И это может оказывать колоссальное влияние, особенно когда речь идет о суициде. When parents can say to their teens, do you feel like dying? Когда родители говорят своим подросткам, хочешь ли ты умереть? They're in the ocean with them. Они как раз в океане вместе с ребенком. So, and just to really encourage listening. И действительно воодушевляем их на то, чтобы слушать. Does that help? Okay. Помогает ли это? The other thing, Daria, if there's other questions we don't get to, if you or Nikolai want to email them to me, I'm happy to type up some thoughts and send it back. Если остались еще какие-то неотвеченные вопросы, то можно Коле отправить эти вопросы по имейлу, и я обязательно напишу свои ответы. We just have a few minutes. Could I make a few last points? Would that be okay? У нас осталось последние несколько минут. Могу ли я еще пару вещей отметить? Okay. Once we've unpacked things like I feel fat or I want to cut. Как только мы распаковываем такие вещи, как я чувствую себя толстой или я хочу себя порезать. Once we know what that means. Как только мы понимаем, что это значит. Then I think it makes more sense to try to defuse. Уже тогда, как мне кажется, имеет смысл перейти к распутыванию, разделению. Because you can agree to use the phrase as a shorthand for all the other stuff. Потому что вы можете согласиться использовать эту фразу как сокращенный вариант всего остального, что имеется в виду. Yep. And whatever it is that your client cannot feel. И все, что, по вашему мнению, клиент не может чувствовать. Keep an eye out for it happening in session. Следите за тем, как это проявляется в сессии. If your client gets angry with you, если клиент на вас злится, it's a great moment to allow the anger. Это отличный момент для того, чтобы позволить гневу присутствовать. And to really reflect on, you're angry with me. И чтобы действительно отразить, ты на меня злишься сейчас. Because of this. Из-за вот этого. And I'm still here with you. А я все еще здесь с тобой. Because that's what they don't have. Потому что это то, чего у них нет. Okay. One quick note about mindfulness, if I may. Одно короткое замечание про mindfulness.
With these clients, I often start with external 5 senses mindfulness. Обычно с этими клиентами я начинаю с внешних техник mindfulness, связанных с органами чувств. Not with breathing. Не с дыхания. Not with mindful eating. Не с осознанного питания. Not with eyes closed. Не с закрытыми глазами. Because they don't have enough grounding. Потому что у них не хватает заземления. And it may be just too hard for them to go inside. И для них может быть слишком сложным идти внутрь. So starting external fits in Russian. Поэтому начинаем всегда с внешнего. Есть очень хорошая книжка, не знаю, есть ли она на русском. Sorry, can you read the name? And your sound is off again. You got me back? Yeah. Yeah. I'll send you the references. Я отправлю вам ссылку на книгу. One final word before Nikolai tries to kick me out. Последнее слово, прежде чем Коля захочет меня отсюда вышвырнуть. Hey. Often the values are hidden right behind the self-harm behavior. Часто ценности спрятаны сразу за самоповреждающим поведением. So if we find out when they're cutting, when they're binging, when they're purging, мы узнаем, в какие именно моменты они наносят порезы или переедают. all their needs are in there. Именно там и раскроются все их потребности. And it's probably going to come back to connection. Скорее всего, все равно все вернется к теме контакта, связи. And wanting to belong. И к желанию ощущать принадлежность. And I once asked my client, и однажды я спросила своего клиента, who are you when you're restricting? Кто ты, когда ты ограничиваешь свое питание? And who are you when you're cutting? И кто ты, когда ты режешь себя? There's values in that answer. И в ответе на эти вопросы есть ценности. So I think for us it can be hard to be curious when they're engaging in such harmful behavior. Мне кажется, нам очень сложно сохранять любопытство, когда они описывают настолько опасное поведение. So just really reminding myself and encouraging others. И я напоминаю каждый раз себе и призываю других к этому. To just be as open. Оставаться настолько открытыми. And in the moment with these clients as you can. Оставаться настолько в моменте с этими клиентами, насколько вы можете. And really monitoring the relationship in the room. И по-настоящему отслеживать отношения в комнате. And all the rest of it will come. А все остальное придет. So, I think we're almost out of time. У нас почти закончилось время. So I would like to thank everyone for their attention and taking part. And Olga, thank you so much. Я хотела бы поблагодарить всех за ваше внимание, за то, что были здесь. И, Оля, спасибо тебе большое. And to Daria, thank you for translating. It's a lot of mental work doing that. Thank you. И спасибо, Даша, много ментальной работы. To Nikolai for organizing. Thank you, my friend. I really appreciate. You're welcome. You were amazing. I was enjoying it. And I'd like to make a space for my narcissistic dynamic and tell to my peers that I'll see you later today in person. He's my neighbor. It's so amazing. Я благодарю тебя, мой дорогой друг, что ты участвовала в этом мероприятии, и позволю своей нарциссической динамике проявиться, и скажу вам всем, что позже, после этой встречи, мы с Шерри увидимся лично, потому что мы соседи. So would it be okay, Daria and Nikolai, if people still have questions, or Olga, if there's something we didn't get to be helpful, send it to Daria or Nikolai and send it to me and I'll send it back? No problem. Если у вас остались какие-то вопросы, если что-то еще нужно прояснить, то вы можете свои вопросы отправлять или мне, или Коле, и мы передадим Шерри, и все вопросы получим. Okay, fabulous. Thank you. Спасибо всем, друзья. Значит, пишите вопросы, если будут. Я передам их Шерри, переведу все, и мы с Дашей, Даша мне поможет. И до встречи на наших мероприятиях. See you. Okay. Bye, everybody. Thank you.
Thank you. It was wonderful. Thank you so Good. much. Thank you. I can't find my screen to get out.